Greetings of the day, everyone. This is Syed Wasif Islam, assistant teacher here at SUBHO'S Computer Institute. So today we are going to learn about loops. এবার লুপ কি, লুপ জিনিসটা কি? আমরা প্রোগ্রামিংয়ে যখন এটা আগে দেখে এসেছি, আমাদের একদম ফার্স্ট থেকে অ্যাপ্রোচ ছিল কি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং, যারা আর কি একদম টপ টু ডাউন প্রত্যেকটা কোড লাইন বাই লাইন বাই লাইন সলভ করতে থাকছে। তারপর আমরা এলাম হচ্ছে ডিসিশন মেকিংয়ে। ডিসিশন মেকিংয়ে আসার পর কি লাইক কন্ট্রোলটা আসছে, দেন there is a certain condition present. If that condition is true, I'll take one path. If it's not, I'll take another. তো এইভাবে আমরা ফ্লো অফ কন্ট্রোল এতদিন ধরে জেনে এসেছি যে এক লিনিয়ার ফ্লো আর একটা হচ্ছে কন্ডিশনাল। এবার লুপস যখন আমরা ঢুকছি, লুপস also known as certain iterative statements in Java. Loops ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে a set of statement that keep on executing again and again, মানে ব্যাপারটা ঘুরতেই থাকছে এরকম। So set of statements that keep executing from time to time, and those statements, or rather those functions that control that statement or those statements are known as looping statements. এবার ঠিক আছে, বেশ ঘুরছে, কিন্তু কতক্ষণ ঘুরবে সেই ব্যাপারটাই আমরা এখন জানব। তো লুপস জিনিসটা লুপসের প্রাইমারিলি তিনটে পার্ট থাকে। দ্য ফার্স্ট পার্ট ইজ ইনিশিয়ালাইজেশন অফ দ্য লুপ ভেরিয়েবল। সেই ভেরিয়েবলটা ইনিশিয়ালাইজেশন যার ভ্যালুর ওপর বেস করে আমাদের লুপটা শুরু হবে। দ্য সেকেন্ড and the most important part is condition. Condition of a loop determines যে লুপটা আর ফার্দার এক্সিকিউট করবে কি করবে না। So a loop executes as long as this condition remains true. Once the condition is false, that's where the loop ends its execution. And last step, updation. Updation of what? Updation of the loop variable. মানে লুপের ওই ভেরিয়েবলটা যেটাকে আমরা ফার্স্টলি ইনিশিয়ালাইজ করেছি, সেইটা ভ্যালুর মধ্যে increase নয়তো decrease, either plus or minus or maybe multiplication or simply division, ঠিক আছে? তো এই তিনটে জিনিসের বেসিসে আমাদের একটা লুপ কাজ করে। So now that we know what basically a loop, So now that we know what basically a loop is, আমরা দেখে নেব একটা লুপের কত ডিফারেন্ট টাইপ হয়। So লুপের প্রাইমারিলি আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারবো। The first part is loops with fixed iteration
fixed iteration followed by unfixed iteration. Fixed আর unfixed iteration কত দুটোর মানে কি? Iteration basically হচ্ছে the number of times a loop is executing. For loops with fixed iteration, এই number of time টা আগে থেকেই আমরা জানছি, and for loop with unfixed iteration এটা আমরা জানছি না, as simple as that can be. ঠিক আছে, এবার এই ফিক্সড ইটারেশনের মধ্যেই পরে একটাই লুপ, দ্যাট ইজ ফর লুপ। ফর লুপ আর আনফিক্সডের মধ্যে পড়ে দুটো লুপ, একটা হচ্ছে while আর একটা do while। while আর do while আমরা for while আর do while এর ব্যাপারে আরো ইন ডেপথ জানবো গ্র্যাজুয়ালি। তার আগে we'll just see the overview of how loops actually exist. এবার এর মধ্যেও লাইক আরেকটা ক্যাটাগরাইজেশন আমরা খুঁজে পাই, দ্যাট ইজ ফর আর while এদের আরেকটা ক্যাটাগরাইজেশন হচ্ছে দে আর নোন অ্যাজ এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপস, আর ডু while হচ্ছে এক্সিট কন্ট্রোলড। ঠিক আছে, এন্ট্রি কন্ট্রোলড and exit controlled. What do we mean by entry controlled? Entry controlled as in a for or while এই দুটো লুপে না, once the variable is initialized, যখন লুপটা শুরু হচ্ছে তখন we check the condition. If the condition is true, only then we may proceed with further executions. Whereas in case of do while, we'll first enter the loop, then we'll check if the condition is true or not. If the condition is false, then obviously the loop won't execute any further. But based upon the position of checking the conditions, যে সেটা entry time এ হচ্ছে না exit time এ হচ্ছে, we determine if a loop is one who is entry controlled or is it exit controlled. The first thing we are going to study about is for loop. Under fixed iteration, for loop. For loop এর স্ট্রাকচারটা অনেকটা হয় এরকম। For first step লুপের হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন, separated by a semicolon, will go to the condition. After the condition, we have our updation. So for initialization, semicolon, condition, after that updation. এই তিনটে জিনিস মাথায় রেখে আমাদের লুপটাকে ক্রিয়েট করতে হবে। So let's say
লেটস সে আমার একটা লুপ আছে ফর int I is equal to 1. So I is starting from 1. এবার I less than equal to 5. I plus plus. সো আমরা যা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে I ভেরিয়েবলটা 1 দিয়ে শুরু হচ্ছে, I যতক্ষণ is less than or equal to 5, I'll continue this loop, then I have my updation as I plus plus. আর লুপের মধ্যে within the loop body I'll have println I. সো যদি এটা আমরা আউটপুট দেখি, লেটস ফাইন্ড আউট কীভাবে হবে। I 1 দিয়ে স্টার্ট হলো। Firstly, the value of I gets checked here if it's less than equal to 5 or not. So initialization, then I go to the condition. Now 1 is less than equal to 5. Condition true, so the control gets inside the loop. Loop body there I just have SOPLN high. Sorry, I, my bad, SOPLN I. So 1 gets printed. তারপরে after printing 1, the control will directly go to the updation. Updation there is I plus plus. As we can see, postfix se +1. Since we know about postfix and prefix, increment and decrement ওই ব্যাপারটাতে, so I plus plus মানে postfix এ I এর ভ্যালুটা ইনক্রিজ করছে by 1. তো after that the control comes back to the condition, and as we can see এখানেই ঘোরাটা শুরু হয়ে গেছে। condition body updation, condition body updation, and like that it will continue as long as this condition remains true. So 1টা প্রিন্ট করলো, তারপরে I এর ভ্যালুটা comes to this condition, and now the value of I has been updated to 2. So check করবো যে 2 কি less than equal to 5? Yes, 2 is less than equal to 5, and I'll print 2. After that 2 থেকে update হয়ে comes back to the condition, the value of I is now 3. 3 is less than 5, less than equal to 5? Yep, of course, 3 is less than equal to 5. Then after it gets printed, I becomes 4. 4 less than equal to 5? Yes, 4 is less than equal to 5. 4 gets printed. Then to 5, I becomes 5. 5 of course is less than equal to 5. So 5 gets printed. After 5 gets printed, the value of I changes to 6. Yes, 5 অবধি যাচ্ছে মানে এখনো কিন্তু শেষ হয়নি, বিকজ 5 যখন প্রিন্ট হলো তখনও কিন্তু কন্ডিশনটা ট্রু ছিল। তো এই 5 প্রিন্ট হওয়ার পরে আবার যখন আপডেশনে যাচ্ছে, I see a change in the value of I, and now the value of I is 6. 6 হওয়ার সাথে সাথে কন্ডিশনে কিন্তু চেকিংটাও হবে যে is 6 less than equal to 5? Well, no, 6 is not less than equal to 5. Now since 6 is not less than equal to 5, what we'll do, we'll see that this condition has now become false. এতক্ষণ যেটা ট্রু চলছিল এখন আর ট্রু নেই, এটা ফলস হয়ে গেল। therefore আমাদের আউটপুট just 1 2 3 4 5. This is how a basic for loop works. আরেকটা এক্সাম্পল দেখে নেব। Let's say
for int I is equal to 2, I less than equal to 20, 2 থেকে 20 অবধি যাচ্ছে, বাট এক এক করে বাড়াবো না। I want to change the step value. Step value as in যে আপডেশনটা বাই কত ভ্যালু হচ্ছে, মানে বাই what number the my loop variable is being updated, that's the step value. আগেরটাতে ছিল +1 since it was just simply I++, তাই এবার যখন I less than equal to 20, সো আমি চাইছি যে 2 করে বাড়ুক, 2 করে বাড়বে, অথবা আরও বাড়িয়ে দিই, 3 করে বাড়াই, তারপর দেখি কী হয়। এবার যে আই এর ভ্যালুটা আমি যে চাই যে 3 করে বাড়বে, তাই বলে কি আমি 3 বার I++ করবো? নো, অবভিয়াসলি না। I equal to I+3, আইকে আমি আপডেশনে I+3 করে বাড়াচ্ছি। অথবা আই ক্যান সিম্পলি রাইট, এত লেখারও আমার দরকার নেই, we know shorthand expressions as well. So I plus equal to 3. So I starts from 2, I goes as long as it is less than equal to 20, and I gets incremented by with 3. ভেতরে আমি দিচ্ছি লুপের ভেতরে SOPLN I loop ends, after that SOPLN done. So I gets printed, after that once the loop ends I'll print done. আউটপুটটা দেখি কিরকম আসবে। So the value of I starts from 2. 2 is less than equal to 20. বডিতে ঢুকলাম, বডিতে ঢুকে 2 gets printed, go to updation, 2 plus 3, I becomes 5. I 5 হওয়ার পরে কন্ডিশনটা চেক হবে, চেক হয়ে কি দেখাবে? 5 less than equal to 20, yes 5 is less than equal to 20. সো আবার বডিতে ঢুকলো, 5 ঘুরলো, 5 plus 3 8, আবার এখানে আসছে 8 less than equal to 20, yes 8 gets printed. 8 plus 3 11, আবার এখানে এলো 11 gets printed. 11 plus 3 14 আসছে, 14 gets printed. 14 plus 3 17, 17 less than equal to 20, 17 also gets printed. তারপর তো প্লাস 3 হয় 20, 20 less than, not less than but definitely equal to 20, so 20 gets printed, and yep 20 gets printed, and after that the value changes to 23. Now 23 less than equal to 20 stands false, so that's where the loop's execution ends. তো লুপ থেকে এবার কন্ট্রোলটা বেরিয়ে যাচ্ছে, and lastly পড়ে রয়েছে আমার SOPLN done. That's how a basic for loop works.